Esta noche, mientras se acomodan en el tranquilo santuario de su velada, exploremos una profunda verdad que Carl Jung descubrió hace más de un siglo, una verdad que sucede en los corazones de cada ser humano. Podrían pensar que estar siempre disponible para los demás es señal de amor, generosidad o fortaleza, pero Jung reveló algo mucho más misterioso. Cuando dejas de estar siempre disponible, cuando conscientemente retiras tu energía de las exigencias y expectativas del mundo, algo milagroso comienza a manifestarse en tu interior. No es egoísmo lo que emerge, sino una especie de alquimia psicológica. La transformación de tu propia esencia en algo más auténtico, más completo, más genuinamente capaz de amar. Si disfrutas de estos viajes filosóficos nocturnos, te agradecería mucho un pequeño, me gusta o incluso una suscripción. Te ayuda más de lo que crees y me dice que estás encontrando valor en estas sutiles exploraciones de la mente y el espíritu. Siempre me de curiosidad saber desde donde nos escuchan, así que deja un comentario con tu ubicación y la hora. Es hermoso saber que todos estamos adentrándonos en estas ideas juntos, dispersos en diferentes zonas horarias, pero conectados a través de las intuiciones atemporales de Jung sobre la psique humana. Ahora preparémonos para el viaje de esta noche a las profundidades de la sabiduría psicológica. Atno a las luces a tu alrededor, quizás enciende una vela si eso te ayuda a relajarte, o quizás enciende un ventilador para ese suave zumbido de fondo que puedes transportar los pensamientos con más suavidad. Sint como tu cuerpo se acomoda más profundamente en cualquier superficie que te sirva de apoyo. Una cama, una silla, un sofá. Y nota como tu respiración naturalmente. Tiende a comerse a medida que nos adentramos en la exploración de esta noche de lo que Jung llamó el acto sagrado de dejar de estar disponibles para lo que nos agoda, para poder estar verdaderamente disponibles para lo que nuestro ser auténtico. Imagina que acabas de entrar en el estudio de Carl Jung en Zurich, Suiza, una fresca tarde de otoño de 1913. La luz ámbar de la lámpara de su escritorio proyecta largas sombras danzantes sobre las paredes cubiertas de volúmenes encuadernados, en curo sobre psicología, mitología y antiguas tradiciones de sabiduría. Percibes el olor a tabaco de pipa, no desagradable, pero sí característico, que se mezcla con el aroma de libros viejos y el tenue aroma a café que persiste de su sesión vespertina con un paciente. Mientras te acomodas en una silla de cuero disgustada, cinchando su suave superficie contra tu piel, ois el suave tic-tac de un reloj de pie y el lejano murmullo del río Limat fluyendo por la ciudad. Jung está sentado en su escritorio, escribiendo en su famoso libro rojo, completamente absorto en cartografiar los territorios ocultos del alma humana. Y te das cuenta de que estás a punto de comprender algo profundo sobre la paradoja del retraimiento y la conexión. Este es Jung en un momento crucial de su propio camino. Tras separarse recientemente de su mentor Sigmund Freud, sintiéndose liberado y profundamente solo. Como muchos de nosotros que hemos tenido que alejarnos de relaciones o situaciones que no nos contribuyen a nuestro crecimiento, Jung aprendía que, a veces, lo más amoroso que podemos hacer es dejar de estar abiertos a las dinámicas que nos disminuyen. Descubría que lo que el mundo suele etiquetar como egoísmo o retraimiento podría ser, en realidad, la respuesta inteligente de la psique al agotamiento. Un movimiento natural hacia la restauración y la autenticidad. Piensa por un momento en la última vez que te sentiste realmente agotado por las constantes exigencias de alguien sobre tu atención, tu energía y tus recursos emocionales. Jung comprendió que este agotamiento no se debía simplemente a una mala gestión del tiempo o a la falta de límites. Lo veía como una alteración fundamental de lo que él llamaba la libido, no la energía sexual,
como insiste Freud, sino la fusa vital total que anima nostro ser. Jung si dio quinta de questa energetine su propria intelligencia, su propria dirección natural, y quando la entregamos continuamente sin decisión conscient, empezamos a perder el contacto con nuestra propia esencia. Y si quins nos agat no fueron simplement personalidades difíciles, sino espejos que reflejan nuestros propios patrons inconscientes d'auto abandono. Jung descubrió que quins nos agat con mayor eficacia suelen ser quins si aferran a nuestros miedos más profundos al rechazo, a nuestras heridas infantiles sobre la velia, a nuestra creencia inconsciente de que debemos ganarnos el amor mediante el servicio constante. Si convierten, en cierto sentido, en manifestaciones externas de nuestros propios conflictos internos. Las partes de nosotros que nunca han aprendido a decir no, a establecer límites, a honrar nuestras propias necesidades como algo sagrado. Al hundert en ese salón de curo del estudio de Jung, quizá notes como la luz parpadante de la lámpara crea la ilusión de que las sombras, en las paredes se mueven, cambian, casi cobran vida. Así es como Jung ligo a comprender la psique misma, no como una coacción estática de recuerdos y impulsos, sino como un sistema dinámico y vivo que busca constantemente el equilibrio y la plenitud. La parte de nosotros que se entrega sin cesar a los demás mientras nos descuidamos a nosotros mismos no refleja la imagen completa de quien somos. A menudo es lo que Jung llamó la persona, la máscara social que usamos para ganar aceptación y evitar el rechazo. Pero bajo esta superficie acomodaticia se encuentra nuestra sombra, que contiene todas las cualidades que hemos aprendido a considerar inaceptables. Nuestra ira, nuestro egoísmo, nuestra feria protección de nuestra propia energía y tiempo. Quizás lo hayas sentido tú mismo. Ese resentimiento agitador que se acumula cuando has dicho que si demasiadas veces, cuando has estado disponible para todos menos para ti mismo. Jung no lo vea como un defecto de carácter, sino como un síntoma de una división más profunda en la psique, una disconexión de lo que él llamaba el ser. Ese centro sabio y integrado de nuestro ser que sabe amar sin perderse, como dar sin vaciar su propio pozo. El camino hacia este ser integrado a menudo comienza, paradójicamente, con una especie de retirada, no del amor en sí, sino de los patrons inconscientes que se disfrazan de amor mientras en realidad serven al miedo. Esto nos lleva a reflexionar sobre el poder transformador de la indisponibilidad consciente. Cuando Jung habla de individuación, el proceso que dura toda la vida para llegar a ser quien realmente es, describe un viaje que nos exige distanciarnos de las interminables exigencias del mundo y, en cambio, escuchar la voz serena de nuestra propia psique. Este no es el silencio de la depresión ni la retirada del trauma, aunque quien se benefician de nuestra disponibilidad constante pueden confundirlo con estas cosas. Es el silencio sagrado de un alma que aprende a discernir entre lo que realmente reclama su atención y lo que simplemente la clama. Al profundizar en la idea, quizá reconozcas que toda tradición espiritual habla de esta necesidad de retraimiento. La cuva del ermitaño, la celda del monje, el estudio del artista, el retiro del escritor. No se trata de escapes de la vida, sino de preparativos para una interacción más profunda. Son espacios donde el yo auténtico puede emerger de debajo de las capas de condicionamiento social y reactividad inconsciente. El propio Jung experimento lo que él llamó su confrontación con el inconsciente. Un periodo de intensa exploración interior que le obligó a permanecer prácticamente inaccesible al mundo exterior mientras mapaba los territorios de la psique que se convertirían en la obra de su vida. Al profundizar esta noche en la comprensión de Jung sobre esta transformación psicológica, quizá te preguntes sobre tus
propios patrons de disponibilidad y retraimiento. Hey algo reconfortante, en seguir estas vías de pensamiento, sin necesidad de llegar a conclusions inmediatas. Permitiendo que las ideas de Jung se asienten en tu conciencia como sedimento en agua estancada. Quizás por la mañana, hayas descubierto algo nuevo sobre el delicado equilibrio entre el servicio genuino y el autosacrificio inconsciente, entre la sana soledad y el doloroso aislamiento. Jung crea que la psique sabia avanza naturalmente hacia la plenitud cuando dejamos de interferir en sus procesos orgánicos. Así como un jardín crece mejor cuando sabemos cuando cuidarlo y cuando dejarlo en paz. Nuestro desarrollo psicológico florece cuando aprendimos el arte de la indisponibilidad consciente. Crear espacio para que nuestra auténtica naturaleza emerja sin la presión constante de actuar. Complacer o demostrar nuestra valía mediante la entrega incesante. Para comprender verdaderamente como Jung ligó a estas revolucionarias ideas sobre el poder curativo de la abstinencia, primero debemos remontarnos a su mundo. El cambiante panorama de la Europa de principios del siglo XX, donde los cimientos mismos de la comprensión humana se tambaleaban bajo los pies de todos. Retrocedemos a ese tiempo y lugar, donde un joven psiquiatra comenzaba a cuestionar todo lo que le habían enseñado sobre la mente humana y a descubrir que, a veces, la sanación más profunda comienza cuando dejamos de esforzarnos tanto por ayudar a los demás. Esta comprensión abre una puerta al mundo que moldeó las revolucionarias ideas de Jung. Un mundo donde los cimientos del conocimiento humano se tambaleaban como placas tectónicas, bajo los pies de cualquiera, lo suficientemente valiente como para cuestionar lo que siempre se había dado por sentado. A medida que estas reflexiones sobre el retraimiento y la autenticidad se asientan como sedimentos en aguas tranquilas, nos encontramos retrocediendo en el tiempo, a un momento en el que la disposición de un hombre a distanciarse del pensamiento convencional cambiaría para siempre nuestra comprensión de la psique humana. Imaginís caminando por las calles iluminadas por gas de Zurich a principios del siglo XX, donde el ruido de los cascos de los caballos sobre el empedrado se mezcla con el lejano, silbido de los trenes de vapor que transportan nuevas ideas a través de una Europa en rápida transformación. El aire transporta el aroma a humo de carbón y pan recién salido de las panaderías, mezclado con el aire fresco de montaña que baja de los Alpes suizos. Pude sentir la textura de la piedra, disgustada bajo sus pies mientras camina hacia los imponentes muros grises del Hospital Burghölzli, donde un joven Carl Jung estaba a punto de descubrir que la mente humana encierra misterios mucho más profundos de lo que nadie se había atrevido a imaginar. Por el año 1900, y Jung tiene apenas 25 años, a punto de iniciar su carrera como psiquiatra. Las farolas de gas titilan en los pasillos del hospital, proyectando sombras danzantes que parecen casi vivas. Un irónico anticipo de lo que Jung comprendería más tarde sobre la vida autónoma del inconsciente. Al caminar junto a él por estos pasillos institucionales, se percibe el olor ácido carbólico y sabanas almidonadas, el suave susurro de los uniformes de las enfermeras y los sonidos apagados del sufrimiento humano tras puertas cerradas. Jung empieza a comprender que no son solo los sonidos de la enfermedad, sino las voces de las mentes que claman por comprensión en un mundo que ha aprendido a silenciar lo que no puede explicar. Imagina Jung en su pequeño consultorio, con la luz matutina filtrándose a través de los altos ventanales, sentado frente a pacientes cuyos mundos internos han sido desestimados como un caos sin sentido por la psiquiatría de su época. Su escritorio está abarrotado de papeles llenos de asociaciones de palabras, respuestas aparentemente aleatorias
que el empieza a reconocer como cualquier cosa menos aleatorias. El trazo de su pluma sobre el papel crea un ritmo similar a la meditación mientras documenta las respuestas de cada paciente, cada pausa, cada momento de carga emocional que revela la existencia de lo que más tarde la Maria complijos. Esos conjuntos autónomos de emotions y recuerdos que viven su propia vida dentro de la psique. Quizás hayas experimentado esto tú mismo. Esos momentos en que una palabra o frase en particular desencadena una olada inesperada de emotions, cuando algo aparentemente inocente toca una fibra sensible que desconoces. Jung presenciaba este fenómeno sistemáticamente, cartografiando los paisajes ocultos de la mente humana con la paciencia de un cartógrafo que explora territorios inexplorados. Sus pruebas de asociación de palabras revelaron que bajo la superficie de la conciencia racional se encontraban continentes enteros de sentimiento y memoria, operando según su propia lógica misteriosa. Al profundizar en este momento histórico, se puede observar cómo la disposición de Jung a distanciarse de las teorías aceptadas de su época fue en sí misma una especie de individuación. Un alejamiento de las suposiciones colectivas de su profesión para escuchar con más atención lo que sus pacientes realmente le contaban. Los libros de texto de psiquiatría de 1900 hablaban de la enfermedad mental en términos de degeneración y debilidad moral, pero Jung percibía algo completamente diferente en las voces de quienes habían sido etiquetados como locos. Escuchaba el intento de la psique de curarse, de expresar su verdad incluso cuando ésta emerge en el lenguaje fragmentado de los síntomas y los delirios. Esto, naturalmente, plantea la pregunta de qué significa escuchar de verdad, no solo las palabras que alguien pronuncia, sino las corrientes más profundas de significado que fluyen bajo la expresión consciente. Jung estaba desarrollando lo que podríamos llamar el arte de la inaccesibilidad a las interpretaciones superficiales, creando espacio para que surjan verdades más profundas. Así como uno necesita alejarse de una cal ruidosa para escuchar el sutil sonido del agua, fluyendo bajo tierra, Jung estaba aprendiendo a desviar la atención de las explicaciones obvias para percibir los patrones ocultos que revolucionarían nuestra comprensión de la mente humana. Imagina Jung en su estudio a altas horas de la noche, con la luz de gas parpadeando mientras escribe en su diario sobre los extraños sueños que sus pacientes han estado compartiendo con él. La habitación está en silencio, salvo por el tic-tac de un reloj y el ocasional sonido del viento que sacude las ventanas. Y en esta soledad, comienza a notar algo extraordinario. Las mismas imágenes simbólicas aparecen una y otra vez, en sueños, narradas por pacientes que nunca se han conocido, que provienen de diferentes orígenes y no comparten referencias culturales. Hay algo en la psique humana, se da cuenta, que trasciende la experiencia individual, una capa más profunda de conciencia que conecta a toda la humanidad a través de patrones y símbolos compartidos. Este es el momento en el que el concepto junguiano del inconsciente colectivo comienza a emerger, fruto de su disposición a permanecer abierto al misterio, a la vez que se volvía inaccesible a las explicaciones reductivas que satisfacían a sus colgas. El aroma a tabaco de pipa impregna su estudio mientras contempla esta posibilidad, y casi se puede sentir la emoción que crece en su pecho al darse cuenta de que está al borde de un descubrimiento que lo cambiará todo. Pero esta emoción se ve atenuada por una profunda soledad, pues sabe que este camino de exploración le exigirá volverse cada vez más inaccesible a la aprobación de sus colegas médicos. Al acompañar a Jung en estos años de formación, quizá reconozcas la valencia que se requiere para buscar la comprensión que nos aleja de la seguridad de la sabiduría convencional. Esta es la misma valencia que se requiere en nuestras propias vidas cuando elegimos
no estar disponibles, para relations o situations que nos exigen abandonar nuestras percepciones auténticas en favor de lo que otros necesitan que creemos. Jung aprendía que la búsqueda de la verdad a menudo requiere una especie de aislamiento sagrado. La disposición a aceptar la incertidumbre y la complejidad en lugar de precipitarse hacia la comodidad de conclusiones prematuras. Siguiendo este hilo adentrándose en la comprensión en desarrollo de Jung, lo encontramos empezando a cuestionar incluso las revolucionarias teorías de su mentor, Sigmund Freud, sobre el inconsciente. Imaginemos sus famosos paseos juntos por las orillas del lago de Zurich, dos mentes brillantes lidiando con las preguntas más profundas sobre la naturaleza humana, mientras el suave chapoteio del agua proporciona un fondo rítmico a sus intensas conversaciones. La creciente convicción de Jung de que la psique contiene dimensiones espirituales, que no pueden reducirse a los impulsos sexuales, está creando una brecha entre ellos que eventualmente obligará a Jung a elegir entre la honestidad intelectual y la seguridad profesional. La textura de este conflicto podría resultar familiar para cualquiera que haya afrontado la decisión de honrar su propio conocimiento interior, incluso cuando eso implique decepcionar a alguien cuya aprobación valora. La disposición de Jung a distanciarse del marco teórico de Freud, incluso a costa de su relación, demuestra la valencia psicológica que requiere la individuación. Es 1913, y mientras Jung se sienta en el estudio que visitamos antes, escribiendo en su libro rojo y explorando las profundidades de su propio inconsciente, vive los mismos principios que más tarde enseñaría sobre la necesidad de retirarse de las autoridades externas para descubrir la propia y auténtica relación con la verdad. Curiosamente, este periodo de aislamiento profesional coincide con la fase más creativa y productiva de Jung, como si su inaccesibilidad a las exigencias de sus antiguas alianzas teóricas liberara energía psíquica para el descubrimiento genuino. La luz de gas se refleja en páginas líneas de vividos dibujos y imágenes simbólicas que fluyen de su propio inconsciente, y se puede percibir la profunda satisfacción que surge al finalmente estar abierto a la propia visión auténtica en lugar de intentar encajarla en el marco de otra persona. Esta es la paradoja que Jung dedicaría su vida a explorar, como el alejamiento de las falsas conexiones crea espacio para que surja la verdadera conexión. A medida que estas imágenes históricas comienzan a disolverse y a reorganizarse en tu conciencia somnolienta, podrías notar como el viaje personal de Jung, al volverse inaccesible a la validación externa, refleja el mismo proceso que más tarde describiera como individuación. Su disposición a afrontar la incertidumbre, a explorar las profundidades de su propia psique durante este periodo de exilio profesional, lo preparaba para comprender la arquitectura de la mente humana de maneras que beneficiarían a innumerables generaciones futuras. La valencia de volverse temporalmente inaccesible a las expectativas del mundo fue, paradójicamente, lo que le permitió ofrecer sus dones más valiosos a la humanidad. Esto nos lleva a preguntarnos sobre las estructuras más profundas que Jung estaba descubriendo dentro de la psique misma. Esos misteriosos territorios de conciencia y inconsciencia que operan de acuerdo con su propia lógica y temporal, generando los mismos patrones de disponibilidad y retraimiento que dan forma a nuestras relaciones más importantes y nuestros esfuerzos creativos. Siguiendo este hilo más profundamente en la comprensión revolucionaria de Jung, nos encontramos ante lo que podría imaginarse como una vasta y luminosa mansión de la mente, con habitaciones tanto familiares como extrañas,
corredores que conducen a descubrimientos inesperados y profundidades que se extienden mucho más allá de lo que una sola vida podría explorar por completo. Imaginate pasando por esta mansión de la conciencia en una tarde tranquila, donde la suave luz de la lámpara revela la intrincada arquitectura que Jung trazó con tanto cuidado a lo largo de su vida. La primera planta, luminosa y acogedora, representa lo que él llamó la mente consciente. El espacio donde estás consciente de tus pensamientos, la cómoda sala de estar de tu experiencia diaria, donde los muebles familiares albergan los recuerdos y las preocupaciones a las que puedes exter fácilmente. La calidez de este espacio resulta reconfortante, impregnada del aroma de los libros, y el suave tic-tac de un reloj de repisa, pero a medida que recorres estas habitaciones bien iluminadas, empiezas a notar puertas que conducen a espacios más oscuros, escaleras que descienden hacia sombras que parecen albergar su propia inteligencia silenciosa. En el centro de este reino consciente se encuentra lo que Jung denominó el ego, no la exagerada sensación de autoimportancia que a veces asociamos con esa palabra, sino algo mucho más esencial y humilde. El ego es simplemente el principio organizador de tu conciencia, el yo que experimenta, recuerda y elige en cada momento. Imagínalo como la llama constante de una vela, que proporciona la luz justa para iluminar el entorno inmediato, sin perder la conciencia de que una vasta oscuridad se extiende más allá de su alcance. Esta llama de la conciencia parpadea con cada pensamiento y sensación, creando la continuidad de la experiencia que te permite reconocer como la misma persona que se despierta esta mañana, que recuerda las conversaciones de ayer y que planea las actividades del día siguiente. Sin embargo, como Jung descubrió tras años de cuidadosa observación, este ego consciente representa solo una pequeña fracción de la psique total, quizás como una sola ventana iluminada en un enorme edificio de apartamentos por la noche, donde existen innumerables habitaciones con distintos grados de oscuridad y iluminación. Las limitaciones de la conciencia se hacen evidentes al considerar cuanto de nuestra vida mental opera fuera de nuestra conciencia inmediata. La forma en que respiramos sin pensar, como las soluciones a los problemas a veces ligan inesperadamente en la ducha, el misterioso proceso por el que los sueños entrelazan fragmentos de experiencia en nuevas y extrañas narrativas mientras dormimos. Al descender la escalera desde este reino consciente, brillantemente iluminado, se excita lo que Jung llamó el inconsciente personal, una vasta biblioteca de la experiencia individual donde los libros han estado guardados, pero temporalmente olvidados. El aire aquí transporta el tenue aroma de viejas fotografías y recuerdos de la infancia, y el suave susurro de las páginas que se pasan solas, con la suave brisa de los pensamientos fugaces. Estas son las habitaciones donde la psique guarda todo aquello que ha quedado relegado al umbral de la conciencia inmediata. El nombre de la maestra de tercer grado que surgirá inesperadamente años después. Los sentimientos heridos por el malentendido del mes pasado que han influido sutilmente en el estado de ánimo. Los sueños enterrados y los proyectos abandonados que siguen lashando con su propia vida tranquila. Quizás hayas experimentado este reino en esos momentos en que una canción en particular te transporta instantáneamente a un tiempo y lugares específicos, trayendo consigo no solo recuerdos visuals, sino también la atmósfera sensorial completa de esa experiencia, la temperatura del aire, la calidad de la luz, incluso la textura emocional de quien eras en ese momento. Jung comprendió que estos contenidos inconscientes personales no permanecen latentes como archivos en un armario. Se organizan en lo que él llamó complejos. Esos conjuntos de memoria y asociación con una carga emocional que pueden influir en nuestro comportamiento,
desde la superficie de la conciencia. Piensa en estos complejos como subpersonalidades autónomas dentro de la psique, cada una con su propia agenda y carga emocional. Quizás reconozcas el complejo del padre preocupado que se activa cuando tus hijos llegan tarde a casa, o el complejo del niño abandonado que surge cuando alguien a quien quieres pers distante o preocupado. Estos patrons operan con inteligencia propia, acumulando experiencias relacionadas a su alrededor como imans que recogen limaduras de metal, creando esos momentos en los que tu reacción a una situación pers desproporcionada a lo que realmente está sucediendo en el momento presente. Pero el descubrimiento más profundo de Jung se encuentra en más profundo, en lo que él denomina el inconsciente colectivo, un reino que se extiende mucho más allá de la experiencia personal y se adentra en la herencia compartida de toda la humanidad. Imagine descender a otro nivel en esta mansión de la mente, donde las fotografías y recuerdos personales dan paso a símbolos antiguos y historias universales que, de alguna manera, resultan íntimamente familiares a pesar de su carácter atemporal. El aquí rebosa de una energía diferente, impregnada de la sabiduría de incontables generaciones, lina de los patrons arquetípicos, que han guiado la experiencia humana desde que la conciencia emergió de la oscuridad primordial. Que pasaría si pudieras percibir, en tus momentos de tranquilidad, la presencia de esta capa más profunda, no como un concepto abstracto, sino como una realidad viva que te conecta con tu ser humano, que alguna vez se ha preguntado sobre el amor, la muerte, el significado y la transformación. Jung halló evidencia de esta herencia colectiva en los sueños de sus pacientes, donde aparecían símbolos que evocaban mitos y cuentos de hadas de culturas que los soñadores jamás habían conocido. Un hombre de negocios moderno soñaría con cruzar un puente peligroso custodiado por una serpiente, recapitulando sin saberlo el viaje del héroe que ha estructurado las historias humanas durante milenios. Esto, naturalmente, plantea la pregunta de qué significa descubrir que tu psique individual está arraigada en algo vasto y transpersonal. Al contemplar esta posibilidad, al adentrar en estas cámaras más profundas de la conciencia, podrías notar cómo cambia tu relación con tus propias luchas y síntomas. Esa ansiedad por adentrarse en territorio desconocido comienza a sentirse conectada con la experiencia humana universal de dejar atrás lo familiar. La depresión que sigue a una transición vital importante refleja el patrón arquetípico de muerte y renacimiento que toda tradición espiritual reconoce como esencial para el crecimiento y la transformación. Jung se dio cuenta de que la sanación a menudo implica ayudar a las personas a reconocer sus experiencias personales como variaciones de estos temas atemporales, conectando el aislamiento del sufrimiento individual con la historia humana más amplia. Dicho de otro modo, cuando comprendes que tus desafíos no son fracasos personales únicos, sino la participación en el eterno viaje humano hacia la plenitud, algo en la psique pers relajarse y abrirse, como un puño fuertemente cerrado que se abre lentamente en agua tibia. Curiosamente, este modelo de tres niveles de la psique, consciente, inconsciente personal y inconsciente colectivo, funciona como un sistema autorregulador que busca constantemente el equilibrio y la plenitud mediante lo que Jung llamó compensación. Cuando la conciencia se vuelve demasiado partial, demasiado identificada con una actitud o enfoque particular, el inconsciente responde produciendo sueños, síntomas o experiencias que intentan restablecer el equilibrio. Quizás lo hayas notado en tu propia vida. Periodos de intensa concentración intelectual seguidos de ansias inexplicables de actividad física
o expresión emocional, o momentos en los quietos planes más racionales, si ven interrumpidos por eventos aparentemente aleatorios, que te obligan a considerar alternativas que antes no habías imaginado. Esta función compensatoria sugiere que la psique posee su propia sabiduría sobre lo necesario para un desarrollo saludable, incluso cuando dicha sabiduría entra en conflicto con las intenciones conscientes o las expectativas sociales. La depresión que obliga a un adicto al trabajo a bajar el ritmo, la ansiedad que impide a alguien tomar una decisión para la que no está realmente preparado, el sueño recurrente que no se puede ignorar. Todo esto puede entenderse como el intento de la psique de guiar la conciencia hacia una mayor plenitud y autenticidad. A medida que estas capas de comprensión comienzan a disolverse y a reorganizarse en tu conciencia somnolienta, podrías percibir como el modelo de Jung ilumina la dinámica misma de disponibilidad y retraimiento que hemos estado explorando. El ego consciente, en su afán por mantener el control y la aceptación social, a menudo se vuelve excesivamente receptivo a las exigencias externas, perdiendo el contacto con las corrientes más profundas de sabiduría que fluyen desde el inconsciente. El camino hacia la auténtica identidad requiere aprender a estar disponible a estas voces internas, incluso cuando nos alegen de lo que otros esperan o aprueben. Esto nos leva a preguntarnos sobre la fuerza misteriosa que anima todo este sistema, la energía que fluye entre lo consciente y lo inconsciente, la fuerza vital que impulsa el movimiento constante de la psique hacia el equilibrio y la integración, y cómo comprender esta energía podría transformar nuestra relación con los mismos patrones de agotamiento y renovación que gobiernan nuestra experiencia diaria. Sabiendo exactamente a dónde debe esta agua fluente se convierte en una metáfora perfecta de lo que Jung llamó libido, no la estrecha energía sexual que Freud había descrito, sino algo mucho más abarcador y profundo, la fuerza vital total que anima cada aspecto de la experiencia humana, desde nuestros instintos de supervivencia más básicos hasta nuestras más altas aspiraciones creativas y espirituales. La intuición revolucionaria de Jung fue reconocer que esta energía psíquica opera con las mismas leyes naturales que rigen la energía física. No se crea ni se destruye, solo se transforma y se redirige. Así como el arroyo de la montaña transporta nutrientes desde las cimas hasta los valles, donde nutren el nuevo crecimiento, la libido fluye por la psique, aportando la vitalidad esencial necesaria para el desarrollo psicológico y la sanación. Cuando esta energía fluye libremente y en su dirección natural, experimentamos lo que podríamos llamar salud psicológica, un sentido de propósito y significado, la capacidad de establecer relaciones genuinas, la expresión creativa y esa inefable sensación de estar vivo y comprometido con la vida misma. Quizás hayas experimentado momentos en los que esta energía persa florecen esfuerzo a través de tu ser. Esos momentos en los que el trabajo persa un yugo, en los que las relaciones se profundizaban sin esfuerzo, en los que las soluciones a los problemas persian surgir espontáneamente de una fuente interior de sabiduría. La textura de estas experiencias suele incluir una particular cualidad de presencia, como si estuvieras completamente disponible al momento sin la resistencia o los comentarios internos habituales. A menudo hay una sensación de que el tiempo se expande o se disuelve, como ocurre durante conversaciones especialmente absorbentes o cuando estás completamente inmerso en una actividad que despierta tus talentos y intereses naturales. Que pasaría si pudiéramos entender estas experiencias, no como sucesos aleatorios, sino como vislumbres de lo que se es posible cuando la libido fluye en sintonía con los propósitos más profundos de la psique. Jung descubrió que esta energía vital tiene lo que él llamó una inclinación natural.
Una dirección o sabiduría inherente sobre hasha donde quier fluir. Como el agua que encuentra su camino hacia el mar, la libido se dirige naturalmente hacia lo que contribuye al desarrollo integral de la personalidad, a menudo de maneras que confunden la agenda más limitada de la mente consciente. Seguridad, control y aprobación social. Esto, naturalmente, plantea preguntas sobre qué sucede cuando esta energía vital se bloquea. Si estanco se ve obligado a fluir en direcciones que violan su naturaleza esencial. Imaginemos ese mismo arroyo de montaña encontrando una presa de castor o una obstrucción artificial, donde el agua comienza a acumularse y estancarse tras la barrera, perdiendo su brillo y movimiento. En la psique, estas obstrucciones a menudo se manifiestan en creencias rígidas sobre quienes deberíamos ser. Patrons familiares heredados que nos exigen sacrificar nuestra naturaleza auténtica en aras de la pertenencia, o experiencias traumáticas que nos enseñan a bloquear nuestras respuestas naturales a la vida para sobrevivir a circunstancias abrumadoras. Jung observó que muchos de los síntomas que sus pacientes le presentaban, depresión, ansiedad, conductas compulsivas, y una persistente sensación de falta de sentido, podían interpretarse como manifestaciones de bloqueo libidinal o desorientación. La depresión, en particular, suele representar un estado en el que la energía vital se ha estancado tanto que ya no puede fluir hacia ninguna meta o relación significativa. La persona se siente estancada, apática, desconectada de su propia vitalidad, como si la fuente interna que antaño alimentaba su compromiso, con la vida se hubiera secado o se hubiera desviado a un lugar subterráneo donde no se puede extraerla. Por el contrario, lo que podríamos llamar mania o ansiedad excesiva puede representar el extremo opuesto, energía psíquica que se libera repentinamente de sus restricciones, pero cares de canales adecuados para expresarse, como un río en época de inundaciones que se desborda y genera caos en lugar de alimento. En ambos casos, Jung comprendió que la sanación implica ayudar a la persona a redescubrir los caminos naturales por los que su energía vital desea fluir, eliminando los obstáculos internos que han interrumpido este proceso orgánico. A medida que profundizas en esta comprensión, podrías notar cómo ilumina los patrones de disponibilidad y retraimiento que hemos estado explorando a lo largo de este recorrido. Cuando nos volvimos infinitamente disponibles a las demandas externas mientras ignoramos las señales sutiles de nuestra vida interior, esencialmente estamos forzando nuestra libido a fluir contra su corriente natural. El agotamiento, el resentimiento y el vacío espiritual que a menudo resultan de complacer crónicamente a los demás pueden entenderse como síntomas de una desorientación energética, como intentar que un río fluya cuesta arriba con pura fuerza de voluntad. La sabiduría de la indisponibilidad estratégica, desde esta perspectiva, se convierte no solo en una técnica para establecer límites, sino en una forma de eliminar las barreras artificiales que impiden que nuestra energía vital fluya hacia sus destinos auténticos. Cuando dejamos de estar disponibles a lo que nos agota, creamos espacio para descubrir lo que realmente nos nutre y nos energiza. Por eso, los periodos de retraimiento suelen prestar a avances creativos, introspecciones espirituales o la valencia para realizar los cambios necesarios en la vida. Proporcionan el espacio psíquico necesario para que la libido recupere su curso natural. Curiosamente, Jung descubrió que esta energía vital posee una inteligencia que trasciende la comprensión consciente del ego. El inconsciente comunica la verdadera dirección de la libido a través de sueños, fantasías, síntomas físicos y esas misteriosas sincronicidades que parecen guiarnos hacia justo lo que necesitamos, a menudo por caminos que jamás habríamos elegido conscientemente. Quizás lo hayas experimentado tú mismo.
Esos momentos en los que seguir un impulso, inexplicable o honrar un sentimiento irracional te condujeron precisamente a la oportunidad. La relación o la comprensión que tu desarrollo más profundo requiere. Esto sugiere que una de las habilidades más importantes para la salud psicológica consiste en aprender a interpretar las señales sutiles mediante las cuales la psique comunica sus necesidades y direcciones más profundas. El dolor de cabeza crónico que apers cada vez que consideras aceptar un trabajo bien remunerado, pero que te deprime, podría ser la forma en que la libido te dice. Este camino te aleja de la vida. La olada inesperada de energía que sientes al participar en una actividad o conversación, en particular podría indicar algún aspecto de tu naturaleza auténtica que desea expresarse con mayor plenitud. A medida que estos pensamientos comienzan a disolverse y a reformarse en tu conciencia somnolienta, podrías percibir cómo esta comprensión de la energía psíquica transforma por completo la cuestión del crecimiento personal y el autodescubrimiento. En lugar de ver el desarrollo como algo que debemos forzar o fabricar mediante el esfuerzo y la disciplina, la visión de Jung sugiere que todos nos guía una sabiduría interior que avanza naturalmente hacia la plenitud y la integración cuando aprendimos a reconocer y confiar en sus señales. El arte no consiste en esforzarnos por alcanzar un ideal de quienes deberíamos ser, sino en eliminar los obstáculos que nos impiden convertirnos en quienes ya somos en nuestra esencia más profunda. Dicho de otro modo, el camino hacia la autenticidad implica aprender a distinguir entre la agenda del ego de mantener la seguridad, y el control y la agenda del ser de alcanzar nuestro máximo potencial como seres humanos. Este discernimiento requiere una escucha interior que solo puede desarrollarse en los espacios de tranquilidad que creamos mediante la indisponibilidad consciente a las constantes demandas del mundo de nuestra atención y energía. Esta comprensión abre la puerta a quizás la pregunta más profunda con la que Jung lidió a lo largo de su vida. ¿Cuál es el propósito último hacia el que fluye esta energía vital inteligente? Y cómo podría el reconocimiento de este propósito transformar no solo nuestras vidas individuales, sino también nuestra comprensión de lo que significa ser plenamente humanos? A medida que estas reflexiones sobre la energía psíquica se asientan como sedimentos en agua quieta, nos acercamos a la esencia de la revolucionaria intuición de Jung, que enterrado en cada psique humana reside un principio organizador tan fundamental, tan misteriosamente sabio, que nos guía a lo largo de toda nuestra vida hacia la plenitud y la autenticidad de las personas que siempre debemos ser. Imaginate caminando por un bosque milenario al amanecer, donde rayos de sol dorado se filtran a través del dosel, iluminando un sendero que parece adentrarse en el corazón de un gran misterio. El aire es fresco en tu piel y está impregnado del aroma terroso del musgo y las hojas caídas, mientras que el suave sonido de tus pasos en el suelo del bosque se mezcla con el canto lejano de los pájaros que saludan al nuevo día. Al recorrer este sinuoso sendero, empiezas a notar como cada árbol a tu alrededor ha crecido según su propio patrón único. Algunos se extienden directamente hacia la luz, otros crecen en espiral o se curvan alrededor de obstáculos, pero cada uno, de alguna manera, expresa todo el potencial que siempre contuvo su semilla original. Este bosque se convierte en una metáfora viviente de lo que Jung llama individuación. El proceso de toda la vida a través del cual la psique se desenvuelve naturalmente hacia su propia y única forma de plenitud y plenitud. Así como cada árbol debe adaptarse a las condiciones particulares de su entorno, manteniéndose fiel a su naturaleza esencial. Cada ser humano se enfrenta al reto de desarrollar su auténtico yo dentro de la compleja red de familia, cultura y circunstancias que moldea sus primeros años.
El camino de la individuación no es directo ni predecible, pero leva consigo la misma inteligencia que guía al rabble a convertirse en rabble pleno, al pino a expresar su esencia de pino, y alzarse a descubrir su propia y elegante forma de estar en el mundo. Imagine a Jung sentado en su estudio una tranquila tarde de 1930, con la cálida luz de la lámpara reflejandos en las páginas de su diario mientras lucha por encontrar palabras para lo que ha estado observando tanto en sus pasiones como en sí mismo. El trazo de su pluma sobre el papel crea un ritmo meditativo, mientras escribe sobre este misterioso proceso, que comienza a comprender como el principio organizador central del desarrollo psicológico humano. Observa como su trabajo terapéutico más exitoso pers ocurrir cuando deja de intentar curar los síntomas y, en cambio, ayuda a las personas a reconectar con su propia dirección interior. Esa sutil pero persistente atracción hacia una mayor autenticidad. Quizás hayas sentido esta atracción en tus momentos más tranquilos. Esa sensación de ser llamado hacia algo que no puedes nombrar. Una sensación de que hay más en ti que los roles que desempeñas y la imagen que presentas al mundo. Puedes surgir como una insatisfacción persistente, con una vida que parece exitosa desde afuera, pero que se siente de alguna manera vacía por dentro, o como una claridad repentina sobre lo que ya no quieres tolerar en tus relaciones y circunstancias. A veces, esta llamada interior se anuncia a través de sueños que persisten en la memoria mucho después de despertar, o a través de esos momentos de emoción inesperada cuando algo hermoso o significativo toca una parte de ti que rara vez se reconoce en la vida diaria. Jung descubrió que este proceso de autoconversión es fundamentalmente dialéctico, es decir, se desarrolla a través de la tensión creativa entre fuerzas opuestas dentro de la psique. Imagina esta dinámica interna como una danza en espiral entre la conciencia y el inconsciente, entre lo conocido y lo desconocido de ti mismo, entre las partes de ti que buscan seguridad y pertenencia, y las partes que anhelan crecimiento y expresión auténtica. El ego, que exploramos anteriormente como el centro organizador de la conciencia, debe aprender a entablar un diálogo continuo con el ser más profundo y sabio que abarca todo el potencial de tu ser. Esto, naturalmente, plantea preguntas sobre qué significa vivir desde este centro más profundo, en lugar de desde el territorio más pequeño y familiar de la conciencia del ego. El ego es esencial para desenvolverse en la vida diaria. Es lo que te permite mantener relaciones, conservar un trabajo, tomar decisiones y desenvolverte eficazmente en el mundo. Pero el ego se vuelve problemático cuando se confunde con la totalidad de tu identidad. Cuando intenta mantener el control, reteniendo ciertos aspectos de tu naturaleza encerrados en el inconsciente, donde no pueden amenazar su sentido de estabilidad y previsibilidad. Al contemplar esta posibilidad mientras profundizas en nuestro camino filosófico, podrías notar como el camino hacia la auténtica identidad suele comenzar con una especie de crisis o disrupción, lo que Jung a veces llamaba la herida de la personalidad. Esto puede manifestarse como una transición vital importante, el fin de una relación importante, una decepción profesional o simplemente esa gradual acumulación de conciencia de que la vida que has estado viviendo no encaja del todo con la persona en la que te estás convirtiendo. Estas disruptions, aunque a menudo dolorosas, cumplen una función esencial. Desvían la atención del mundo exterior hacia el país interior, donde debe tener lugar el verdadero trabajo de convertirte en ti mismo. Curiosamente,
Jung observo quest proceso si desarrolla de forma diferente en las dos mitades de la vida. La primera mitad, aproximadamente desde el nacimiento hasta finales de los 30 o principios de los 40, se centra principalmente en lo que podríamos llamar el desarrollo del yo. Construir una personalidad funcional, estable sur el propio lugar en el mundo, desarrollar competencias y relaciones, y acumular las experiencias y habilidades necesarias para desenvolverse con éxito en la vida adulta. Esta es la etapa en la que un cierto grado de conformidad y adaptación contribuye a un desarrollo saludable, cuando aprender a cumplir con las expectativas sociales y las exigencias externas proporciona la estructura esencial para alcanzar la madurez. Pero en algún momento de la mediana edad, comienza a surgir una tarea diferente. Los logros externos que antes se consideraban tan importantes pueden empezar a parecer menos atractivos, y las preguntas sobre el significado, el propósito y la autenticidad empiezan a exigir atención de nuevas maneras. Es entonces cuando la segunda mitad de la tarea de la vida se hace evidente. La exploración consciente de tu mundo interior, la integración de aspectos de ti mismo que antes rechazabas, y la alineación gradual de tu vida exterior con la verdad más profunda de quien eres, más allá de todos los roles y identidades que has acumulado. Imaginate de pie al bord de un tranquilo lago de montaña al atardecer, donde la superficie del agua refleja perfectamente el cielo, creando la ilusión momentánea de estar suspendido entre dos extensiones infinitas de espacio. Esta imagen captura algo esencial de lo que Jung entendía por la realización del ser. Ese momento en el que la frontera entre lo interior y lo exterior, lo consciente y lo inconsciente, lo individual y lo universal comienza a disolverse en una sensación más amplia de plenitud y conexión. El ser, según Jung, es tanto el centro de tu psique individual como tu conexión con algo transpersonal y eterno. Quizás reconozcas destellos de este estado de integración en esos raros momentos en que tu puedes armonizar. Cuando tus acciones fluyen naturalmente desde tus valores más profundos. Cuando te sientes a la vez completamente tú mismo y completamente conectado con la vida misma. Esto puede ocurrir durante un intenso trabajo creativo, en momentos de profunda intimidad, en experiencias de belleza natural o en esos periodos de tranquilidad en los que la meditación o la reflexión abren un espacio de profunda quietud interior. A menudo, estas experiencias se perciben como si hubieras dejado de lado temporalmente la lucha por ser alguien y te hubieras adentrado en la gracia de simplemente ser. Profundizando en la comprensión de Jung, descubrimos que la individuación no es un proceso egoísta ni narcisista, a pesar de lo que puede parecer inicialmente en una cultura que a menudo confunde conformidad con cariño. Quien ha realizado el difícil trabajo de ser auténticamente él mismo, en realidad se vuelve más disponible para las relaciones genuinas y el servicio, no menos. Cuando ya no necesitas usar a los demás para llenar los vacíos de tu propia identidad o validar tu valía, puedes conocerlos tal como son, en lugar de verlos como proyecciones de tus propias necesidades y miedos inconscientes. Dicho de otro modo, la valencia de no estar disponible ante lo que nos disminuye crea espacio para una verdadera disponibilidad a lo que despierta nuestros dons y nuestras capacidades más profundas de amar. Por eso, Jung ve a la individuación no como un lujo para unos pocos privilegiados, sino como una tarea esencial para cualquiera que desee contribuir significativamente a la sanación y la evolución de la conciencia humana. Cada persona que se esfuerza por integrar sus propias sombras y desarrollar sus dons auténticos se convierte en un puente entre las dimensiones personal y transpersonal, individual y colectiva, de la existencia.
A medida que estas perceptions comienzan a asentarse en tu conciencia, como la suave lluvia que penetra la tierra fértil. Podrías sentir como esta comprensión transforma por completo la cuestión del desarrollo personal y el crecimiento espiritual. En lugar de buscar ser alguien distinto de quien eres, la individuación te invita a descubrir y expresar quien siempre has sido, bajo las capas de condicionamiento, expectativas y adaptación acumuladas a lo largo de los años. Esto nos lleva a reflexionar sobre los desafíos y oportunidades específicos que surgen al intentar encarnar esta auténtica identidad en nuestras relaciones y circunstancias, en particular en aquellos momentos en que ser fieles a nosotros mismos pers entrar en conflicto con lo que los demás esperan o necesitan de nosotros. Al profundizar en el terreno de la conexión humana, descubrimos que algunas de las regiones más intensas que tenemos hacia otras personas a menudo revelan algo profundo sobre aspectos ocultos de nosotros mismos. Esas partes de nuestra naturaleza que hemos aprendido a rechazar, pero que siguen viviendo y respirando en las sombras de nuestra conciencia, influyendo en nuestras relaciones de maneras que rara vez reconocemos. Imaginate caminando por un jardín iluminado por la luna, donde cada flor y árbol familiar proyecta sombras misteriosas que parecen moverse y cambiar con vida propia. El aire fresco de la noche trae consigo la fragancia del jasmine y las rosas, mientras que el suave crujido de la grava bajo tus pies marca el ritmo de tu tranquila exploración de este paisaje sombrío. A medida que te adentras en el jardín, empiezas a notar que algunas de estas sombras te resultan extrañamente familiares, como si no las plantas que te rodean las proyectaran, sino aspectos de ti mismo que nunca has reconocido del todo. Cualidades y impulsos que residen justo fuera del círculo de luz que representa tu autocomprensión consciente. Este jardín de sombras se convierte en una metáfora viviente de lo que Jung llamó el arquetipo de la sombra. Esa parte de la personalidad que contiene todas las cualidades y potencialidades humanas que hemos aprendido a considerar inaceptables, peligrosas o simplemente incompatibles con la imagen que queremos mantener de nosotros mismos. La sombra se forma mediante un proceso natural y necesario que comienza en la primera infancia, cuando aprendimos a distinguir entre las conductas que nos generan aprobación y pertenencia y las que resultan en rechazo o castigo. La sonrisa cariñosa al compartir nuestros juguetes se refusa, mientras que el arrebato de ira cuando alguien nos los quita se desalienta rápidamente. Quizás recuerdas momentos de tu infancia en los que ciertos aspectos de tu personalidad natural, tu ira, tu tristeza, tu creatividad desbordante o incluso tu sensibilidad discreta, fueron recibidos con desaprobación o incomodidad por los adultos que te rodeaban. Para mantener la conexión esencial con nuestros cuidadores, aprendimos a apartar estas cualidades rechazadas de la conciencia, no porque desaparezcan, sino porque se ocultan, formando lo que Jung reconoció como una especie de subpersonalidad autónoma que continúa desarrollándose en la oscuridad del inconsciente. Imagina Jung en su consulta, observando con fascinación como sus pacientes se animaban y se llenaban de emotions al describir los defectos y las cualidades irritantes de otras personas en sus vidas. La mujer que se quejaba sin cesar del egoísmo de su vecino, persa ciego a su propia capacidad de egocentrismo, mientras que el hombre que se enfurece por la deshonestidad de su colga persa ignorar los pequeños engaños que caracterizaban sus interacciones cotidianas. Jung comenzó a reconocer que estas intensas reacciones emocionales a menudo funcionaban como focos, iluminando en los demás las mismas cualidades que vivían a la sombra de la propia psique del observador.
Est mecanismo psicológico, que Jung llamó proyección, funciona como un truco de magia inconscient. Tomamos aspectos de nosotros mismos que no podemos o no queremos reconocer, y los experimentamos como pertenecientes a otra persona. Es como si la psique tuviera su propio proyector de cine integrado que proyecta nuestro contenido interno en la pantalla de las personalidades ajenas, permitiéndonos ver y reaccionar ante nuestras propias cualidades rechazadas, manteniendo la ilusión de que no tienen nada que ver con nosotros. El colga que nos hace sentir inadecuados podría estar cargando la proyección de nuestra propia crítica interna, mientras que el amigo cuya necesidad nos irrita podría estar reflejando nuestra propia sed no reconocida de atención y cuidado. Quizás reconozcas esta dinámica en tu propia experiencia. Esas personas que desencadenen una respuesta emocional inmediata y aparentemente desproporcionada, donde algo de su personalidad se siente como uñas en una pizarra para tu sistema nervioso. Curiosamente, estas fuerzas requieren suelen proporcionar información valiosa sobre el contenido de tu propia sombra, señalando aspectos de ti mismo que podrían beneficiarse del reconocimiento y integración conscientes en lugar de la negación y la proyección continuas. Al contemplar esta posibilidad mientras navegas por nuestro jardín de autodescubrimiento, bajo la luz de la luna, podrías notar lo liberador que puede ser retirar estas proyecciones y recuperar estas partes de ti mismo que has rechazado. Esto no significa dejarse levar por cada impulso, ni aceptar comportamientos genuinamente dañinos, sino desarrollar una relación más completa y honesta con todo el espectro de tu naturaleza humana. Cuando reconoces tu propia capacidad para el egoísmo, la deshonestidad o la agresión, paradójicamente, te vuelves menos propenso a ser controlado inconscientemente por estas cualidades y más capaz de elegir conscientemente como y cuando expresarlas. El proceso de integración de la sombra implica lo que Jung llamó hacer consciente la oscuridad, una frase que capta tanto la dificultad como el profundo valor de este trabajo interior. Imaginate en ese jardín iluminado por la luna, acercando gradualmente a una de esas sombras familiares pero extrañas con curiosidad en lugar de miedo. A medida que te acercas, la sombra comienza a revelarse no como un enemigo monstruoso, sino como un aspecto de ti mismo que ha estado esperando pacientemente ser reconocido y aceptado. A menudo hay algo a la vez humilde y extrañamente reconfortante en estos encuentros con nuestra propia oscuridad. Humilde porque nos exige liberar nuestras preciadas autoimagens, y reconfortante porque pone fin al agotador trabajo de mantener defensas psicológicas contra partes de nosotros mismos. Curiosamente, Jung descubrió que la sombra contiene no solo las cualidades que consideramos negativas, sino también potenciales positivos que hemos aprendido a ver como peligrosos o inapropiados. Quien creció en una familia que valoraba el logro intelectual podría tener una sombra que contenga su creatividad artística natural, mientras que alguien criado para ser siempre servicial y complaciente podría haber renunciado a su sana capacidad de asertividad y de establecer límites. En una cultura que a menudo fomenta el conformismo y la moderación emocional, la sombra de muchas personas contiene su pasión auténtica, su creatividad desbordante, sus anhelos espirituales o su capacidad para sentir profundamente. Esto, naturalmente, plantea preguntas sobre lo que se vuelve posible cuando empezamos a recuperar estos aspectos exiliados de nosotros mismos. A medida que profundizas en esta comprensión, podrías percibir cómo la integración de la sombra transforma no solo nuestra relación con nosotros mismos, sino también nuestra capacidad de auténtica intimidad con los demás.
Cuando ya no nos defendimos inconscientemente de nuestra propia oscuridad. Nos sentimos menos amenazados por las imperfecciones y complejidades que encontramos en los demás. Podemos afrontarlas con el realismo compasivo que reconoce nuestra humanidad compartida, en lugar de la idealización o demonización que caracteriza las relaciones basadas en la proyección. Quizás hayas experimentado momentos de este tipo de conexión auténtica. Esas conversaciones donde ambas personas pueden reconocer sus dificultades y limitaciones sin vergüenza, donde hay espacio para todo el espectro de la experiencia humana, en lugar de solo las partes socialmente aceptables. Estos encuentros suelen conllevar una particular sensación de alivio y reconocimiento, como si ambas partes hubieran recibido permiso para dejar atrás el agotador trabajo de ser perfectas y simplemente ser humanas juntas. Curiosamente, este trabajo de integración de la sombra ilumina directamente las dinámicas de disponibilidad y retraimiento que hemos estado explorando a lo largo de nuestro recorrido. Cuando inconscientemente nos impulsa la necesidad de mantener cierta imagen de nosotros mismos, salimos estar demasiado abiertos a relaciones y situaciones que refusan nuestro autoconcepto preferido, mientras que nos volvimos inaccesibles a experiencias que podrían desafiarlo o expandirlo. La persona cuya sombra contiene su ira podría estar infinitamente disponible para quienes necesitan cuidados, mientras que permanece inaccesible a situaciones que le exigirían afirmar sus propias necesidades o establecer límites firmes. Dicho de otro modo, la indisponibilidad estratégica a veces significa dejar de estar disponibles para los roles y las relaciones que nos mantienen atrapados en una versión parcial de nosotros mismos, creando espacio para que la persona más completa y compleja que realmente somos se exprese. Este tipo de retirada de la falsa conexión crea la posibilidad de una intimidad auténtica. Relations donde todos los aspectos de nuestra naturaleza pueden revelarse y aceptarse gradualmente, en lugar de ocultarse en las sombras de la vergüenza y el miedo. A medida que estas percepciones comienzan a asentarse en tu conciencia, como la suave luz de la luna que ilumina rincones previamente ocultos del jardín, podrás percibir como esta comprensión de la proyección y el trabajo con la sombra transforma nuestra forma de abordar las relaciones más difíciles de la vida. En lugar de ver a las personas difíciles simplemente como obstáculos para nuestra paz y felicidad, podemos empezar a reconocerlas como maestros inconscientes, que reflejan aspectos de nosotros mismos que buscan la integración y la plenitud. Esto nos lleva a reflexionar sobre los patrones más amplios y los temas universales que parecen operar bajo la superficie de todas las relaciones humanas. Esas dinámicas atemporales que Jung descubrió trascienden la personalidad individual y nos conectan con la historia colectiva de lo que significa ser humano. A medida que estas reflexiones sobre la proyección y el trabajo con la sombra se asientan como sedimentos en aguas tranquilas, nos acercamos a uno de los descubrimientos más profundos y misteriosos de Jung. Que enterrados en las capas más profundas de la conciencia humana, yacen antiguos patrones de experiencia, patrones universals que han guiado a nuestra especie a través del amor, la pérdida, la transformación y la búsqueda de significado, desde que la conciencia emergió de la oscuridad primordial de nuestro pasado evolutivo. Imaginate de pie en una vasta biblioteca que no existe en ningún edificio físico, sino en las profundidades de la memoria humana colectiva. Un depósito de sabiduría que no pertenece a ninguna cultura ni época, pero que, de alguna manera,
Contienen las historias esenciales que cada civilización se ha contado sobre la naturaleza de la existencia. El air aquí reluz con una cualidad sobrenatural, impregnado de los sueños y visions acumulados de incontables generations, mientras suaves susurros parecen resonar desde los imponentes estantes que se extienden más allá del alcance de la vista. Al recorrer este espacio luminoso, comienzas a sentir que los libros que te rodean no son volúmenes separados, sino variaciones sobre temas eternos, diferentes expresiones de los mismos patrones fundamentals que han moldado la experiencia humana a lo largo de la historia. Esta biblioteca mística se convierte en una metáfora de lo que Jung llamó el inconsciente colectivo, esa capa más profunda de la psique que compartimos no como individuos, sino como miembros de la especie humana. A diferencia del inconsciente personal, que contiene las experiencias olvidadas de la vida individual, el inconsciente colectivo alberga los patrones heredados de la experiencia humana, que se han repetido tantas veces a lo largo de tantas generations, que han quedado codificados en la estructura misma de la conciencia. Estos patrones, que Jung denominó arquetipos, funcionan como plantillas invisibles que nos predisponen a experimentar ciertos aspectos de la vida de maneras universalmente reconocibles. Imagina Jung en su estudio durante el invierno de 1912, rodado de pilas de libros sobre mitología, religión y antropología, mientras al otro lado de su ventana la nieve que silenciosamente sobre las calles de Zurich. El cálido resplandor de su lámpara de escritorio ilumina páginas llenas de imágenes y historias de culturas, que no tuvieron contacto entre sí, pero que, de alguna manera, narraban historias sorprendentemente similares. El viaje del héroe hacia la oscuridad y su regreso con sabiduría, el anciano sabio que aparece en momentos cruciales para ofrecer guía, la gran madre que nutre y devora, el niño divino que representa nuevas posibilidades. El trazo de su pluma crea un ritmo meditativo mientras documenta estos patrones recurrentes, comenzando a comprender que ha descubierto algo mucho más significativo que la coincidencia. Quizás hayas notado estos patrones universals en tu propia experiencia, esos momentos en los que la vida perseguir un guión escrito mucho antes de tu nacimiento. El periodo de transición en el que todo lo familiar se desvanece podría reflejar el patrón arquetípico de muerte y renacimiento que aparece en todas las tradiciones espirituales. El encuentro inesperado con alguien que te ofrece exactamente la sabiduría que necesitas podría activar el arquetipo del guía o mentor sabio. El amor inmenso que sientes al sostener a un recién nacido podría conectarte con el patrón primordial del padre o madre cariñoso, que ha asegurado la supervivencia de nuestra especie durante milenios. Estas experiencias arquetípicas suelen tener una cualidad de significado particular que trasciende sus circunstancias inmediatas. La sensación de participar en algo más grande que tu historia individual, de tocar algo eterno y significativo que te conecta con la experiencia humana más amplia. A menudo hay una sensación de reconocimiento, como si recordaras algo que siempre supiste, pero que habías olvidado temporalmente. Una sensación de volver a patrones que te resultan antiguos y profundamente familiares. Al profundizar en la comprensión de Jung, descubrimos que los arquetipos no funcionan como fórmulas rígidas, sino como energías vivas que buscan expresarse a través de nuestras vidas y relaciones individuales. Piénsalos como campos magnéticos de significado que organizan la experiencia en torno a ciertos temas centrales: amor, poder, sabiduría, transformación, muerte, renacimiento, atrayendo eventos y encuentros hacia ellos de maneras que a menudo parecen misteriosamente orquestadas.
La persona que atraviesa una transición vital importante, puede encontrarse repetidamente con historias. Personas y situaciones que reflejan el patrón arquetípico del vaya, del héroe. Como si la psique estuviera reuniendo apoyo y guía para la transformación que se está desarrollando. Curiosamente, estos patrons arquetípicos suelen hacerse más visibles en tiempos de crisis o cambios significativos, cuando las estructuras habituales de la vida se ven alteradas y comienzan a aflorar corrientes de significado más profundas. La mujer que se enfrenta al final de un largo matrimonio podría soñar con antiguas diosas asociadas, con la independencia y la transformación, mientras que el hombre que se enfrenta a su propia mortalidad podría ser visitado por figuras arquetípicas que representan la sabiduría y la trascendencia espiritual. Estas imágenes surgen no de la memoria personal, sino de algo mucho más antiguo y universal. La sabiduría colectiva de nuestra especie sobre cómo afrontar los desafíos más fundamentales de la vida. Esto, naturalmente, plantea preguntas sobre cómo el reconocimiento de estos patrones universales podría transformar nuestra comprensión del sufrimiento y el crecimiento personal. Al comprender que nuestras luchas individuales son variaciones de temas que los humanos han explorado durante miles de años, algo en la psique suele relajarse y dar paso a un sentido más amplio de pertenencia y significado. El aislamiento que puede acompañar las experiencias difíciles comienza a disolverse al reconocer nuestra participación en la eterna historia humana de desarrollo. Lucha y, finalmente, búsqueda de sabiduría al afrontar los inevitables desafíos y transiciones de la vida. Al contemplar esta posibilidad mientras recorres los luminosos pasillos de nuestra biblioteca arquetípica, podrías percibir cómo esta comprensión ilumina las dinámicas de disponibilidad y retraimiento que hemos estado explorando a lo largo de nuestro recorrido. Los patrons que nos hacen vulnerables a la manipulación y el agotamiento a menudo representan expresiones distorsionadas de las energías arquetípicas. La persona que ha perdido contacto con los límites saludables podría identificarse inconscientemente con el arquetipo de la madre protectora, mientras que la persona que busca compulsivamente la aprobación podría estar impulsada por una relación desintegrada con el arquetipo del niño inocente que busca amor y protección. Dicho de otro modo, tomar conciencia de estas influencias arquetípicas nos permite conectar con ellas con mayor destreza, aprovechando su sabiduría sin dejarnos dominar inconscientemente por su expresión unilateral. Quien reconoce su conexión con el arquetipo de la madre protectora puede aprender a expresar cariño y compasión, manteniendo límites sanos, mientras que quien comprende su relación con el niño inocente puede extraer la maravilla y la apertura sin sacrificar su capacidad adulta de discernimiento y autoprotección. Quizás hayas experimentado momentos en los que te sentiste conectado con algo más grande que tu personalidad individual. Esos momentos en los que perches encarnar cualidades o sabiduría que percien provenir de más allá de tu conocimiento y experiencia personales. Estos pueden ocurrir durante momentos de inspiración creativa, al cuidar a alguien necesitado, durante periodos de profunda contemplación, o en esas pausas sagradas en las que te sientes conectado con el misterio y la belleza de la existencia misma. Jung entendía estas experiencias como momentos en los que el nivel arquetípico de la psique se activa, permitiéndonos canalizar energias y sabiduría que no solo nos pertenecen individualmente, sino a la herencia colectiva de nuestra especie. Curiosamente,
El proceso de individuación que exploramos anteriormente puede entenderse como aprender a desarrollar una relación consciente con estas energías arquetípicas. Sin rechazarlas como superstitions primitivas, ni dejarse controlar inconscientemente por ellas, sino más bien encontrando maneras de honrar su sabiduría, manteniendo al mismo tiempo nuestra autenticidad y libertad individuals. Esto requiere un delicado equilibrio. Permanecer conectado con los patrons universals que dan sentido a la vida, a la vez que permanecemos arraigados en las circunstancias y relations particulares que constituyen nuestra existencia real. A medida que estas percepciones comienzan a asentarse en tu conciencia, como la suave luz de la luna que ilumina un paisaje familiar desde una nueva perspectiva, podrías percibir como esta comprensión de los patrons arquetípicos proporciona un contexto más amplio para todo el trabajo interior que hemos estado explorando. El encuentro con la sombra, la retirada de las proyecciones, el camino hacia la auténtica identidad. Todos estos procesos individuals pueden verse como aspectos del patrón arquetípico mayor de transformación, y despertar que ha guiado el desarrollo humano a lo largo de la historia. Esta comprensión abre una puerta a quizás la pregunta más práctica de toda nuestra exploración. ¿Cómo encarnamos realmente estas ideas en nuestra vida diaria, particularmente en esos momentos difíciles en los que debemos elegir entre mantener patrons cómodos de disponibilidad y abrazar el camino, a veces difícil, de la autoexpresión auténtica? Esta comprensión abre la puerta a quizás la pregunta más práctica de toda nuestra exploración. ¿Cómo encarnamos realmente estas perspectivas en nuestra vida diaria, especialmente en esos momentos difíciles en los que debemos elegir entre mantener patrons cómodos de disponibilidad y abrazar el, a veces, difícil camino de la auténtica autoexpresión? A medida que estas reflexiones sobre patrons arquetípicos se asientan como sedimentos en agua estancada, nos acercamos a lo que podría ser el aspecto más delicado del mapa psicológico de Jung. La intrincada danza entre el yo auténtico que emerge a través de la individuación y las máscaras sociales que usamos para afrontar las complejas exigencias de la vida familiar, laboral y comunitaria. Imaginate de pie ante un espejo antiguo y ornamentado en lo que per ser una vasta sala de disfraces, don shintos de máscaras y personajes diferentes cuelgan de elegantes soportes de madera, cada uno representando un rol o identidad diferente que podrías elegir. El air transporta un ligero aroma a terciopelo antiguo y maquile de escenario, mientras una suave luz se filtra a través de los altos ventanales, proyectando suaves sombras que parecen cambiar y bailar a medida que te acercas a tu reflejo. Al mirar en el espejo, empiezas a notar algo fascinante. A veces, tu reflejo muestra el rostro que estás acostumbrado a ver, pero en ocasiones, por un instante, vislumbras algo más profundo, más esencial, como si el espejo fuera capaz de mostrar no solo tu apariencia superficial, sino el yo auténtico que reside bajo todos los roles y expectativas que has aprendido a encarnar. Este vestuario se convierte en una metáfora viviente de lo que Jung llamó la persona. Ese conjunto de máscaras sociales y comportamientos adaptados que desarrollamos para desenvolvernos eficazmente en el mundo exterior. La palabra persona proviene del término latino que designaba las máscaras que usaban los actores del teatro antiguo. Y Jung eligió esta etimología deliberadamente, reconociendo que gran parte de lo que llamamos personalidad es en realidad actuación, una adaptación necesaria al entorno social y cultural que moldea nuestro desarrollo temprano. Al igual que los actores de la antigüedad, aprendimos a encarnar diferentes personajes según la situación. El yo profesional que levamos al trabajo, el familiar en el que nos convertimos durante las reuniones navideñas,
El amigo que somos en diferentes círculos socials. Imagine a Jung en su consulta durante la década de 1920, observando con creciente fascinación como muchos de sus pacientes percibían haber perdido el contacto con su identidad más allá de sus diversos roles socials. La luz de la tarde, que se filtra a través de las ventanas de su oficina ilumina los rostros preocupados de profesionales exitosos, que podían describir con gran detalle sus logros y responsabilidades, pero luchaban por responder a la simple pregunta: ¿qué quieres realmente de la vida? El suave tic-tac del reloj de su escritorio marca el ritmo de sus vacilantes intentos por expresar sentimientos y deseos que parecen haber quedado sepultados tras años de cumplir con las expectativas externas y mantener una apariencia apropiada. Quizás lo hayas experimentado tú mismo. Esos momentos en los que te sorprendes respondiendo automáticamente de maneras que, de alguna manera, resultan ajenas a tu naturaleza auténtica, cuando te das cuenta de que has estado diciendo lo que otros quieren ver en lugar de lo que realmente piensas o sientes. Puede haber una particular sensación de vacío o disconexión que acompaña a estas interacciones, como si te observaras actuar desde cierta distancia, siguiendo los pasos de la interacción mientras tu yo más profundo permaneces curiosamente ausente del intercambio. Jung descubrió que, si bien una persona funcional es esencial para desenvolverse con éxito en la vida social, surgen problemas cuando nos identificamos inconscientemente con estos roles, cuando la máscara se vuelve tan habitual que olvidamos que la llevamos. Esta sobreidentificación con la persona crea lo que podríamos llamar un falso yo, una estructura de personalidad que parece convincente desde fuera, pero que es de sustancia genuina, como una cosa bellamente diseñada sin cimientos. La persona se convierte en toda persona, viviendo enteramente a través de identidades prestadas, mientras que el yo auténtico permanece subdesarrollado y desconocido. Al profundizar en la comprensión de Jung, comenzamos a ver cómo esta dinámica ilumina directamente los patrones de disponibilidad y retraimiento que hemos estado explorando a lo largo de nuestro recorrido. La persona que se ha sobreidentificado con la persona a menudo se vuelve compulsivamente disponible a cualquier situación que refúa su identidad adaptada, mientras que se vuelve misteriosamente inaccesible a experiencias que pueden amenazar o desafiar su imagen cuidadosamente construida. El cuidador servicial no puede arriesgarse a decir que no, incluso cuando está exhausto, porque la indisponibilidad contradiría el rol a través del cual ha aprendido a encontrar significado y aceptación. Esto, naturalmente, plantea preguntas sobre qué sucede cuando la persona comienza a resquebrajarse bajo la presión de mantener una identidad que no encaja del todo. Jung observó que muchos de sus pacientes acudían a terapia durante lo que él llamaba la desintegración de la persona. Esos periodos de crisis en los que la máscara social de repente se siente inadecuada o inauténtica, cuando las viejas formas de estar en el mundo ya no ofrecen satisfacción ni significado. Si bien estas rupturas a menudo se experimentan como catastróficas, Jung las entendió como crisis potencialmente sanadoras, oportunidades para que el yo auténtico emerge de debajo de las capas de adaptación y rendimiento. Al contemplar esta posibilidad mientras recorres nuestra sala de disfraces metafórica, quizá notes lo liberador que puede ser soltar gradualmente el apego a los roles que ya no contribuyen a tu auténtico desarrollo. Esto no significa abandonar toda adaptación social ni volverse egocéntrico descuidadamente, sino desarrollar lo que Jung llamó una personalidad flexible,
La capacidad de usar máscaras sociales apropiadas cuando si necesario, siendo consciente de que son máscaras, manteniendo el acceso al yo más profundo que existe independientemente de cualquier rol o identidad en particular. Imaginate eliminando poco a poco algunos de los trajes más pesados y restrictivos de tu colección, y conservando solo aquellos que se sienten realmente alineados con tu creciente sentido de propósito auténtico. Este proceso suele producir un alivio particular, como quitar zapatos que te han apretado los pies todo el día. Una sensación de espacio y libertad que permite un movimiento y una expresión más naturales. La energía que antes dedicabas a mantener personalidades inapropiadas se libera para formas más auténticas de interacción y creatividad. Curiosamente, Jung descubrió que, a medida que las personas aprenden a relacionarse más conscientemente con su persona, suelen volverse más hábiles en sus interacciones sociales, no menos. Cuando ya no te identificas inconscientemente con un rol en particular, puedes elegir con mayor intención como presentarte en diferentes situaciones, aprovechando todas tus cualidades auténticas en lugar de limitarte al estrecho espectro de comportamientos que permite una persona rígida. La persona introvertida por naturaleza puede aprender a extraer su capacidad de calidez social cuando se apropiado, sin sentir que está traicionando su naturaleza esencial. Esto nos lleva a reflexionar sobre la relación entre el trabajo con la persona y el camino hacia la disponibilidad auténtica. Estar genuinamente presente en la vida y las relaciones, en lugar de actuar desde detrás de una máscara. Cuando ya no manchas compulsivamente una imagen, te vuelves más disponible para responder con mayor espontaneidad y autenticidad a cualquier cosa que la vida te presente. La conversación que podría haberse filtrado por la necesidad de ser informado o útil puede, en cambio, convertirse en un intercambio genuino entre dos seres auténticos. Quizás hayas experimentado momentos de este tipo de presencia auténtica. Esas interacciones en las que te sentiste completamente tú mismo, donde no había ninguna brecha entre quien eras y quien eres en realidad. Estos encuentros suelen transmitir una particular sensación de tranquilidad y vitalidad, como si la energía que normalmente se gasta en mantener una apariencia apropiada se hubiera redirigido hacia una conexión genuina y una respuesta creativa. Ambas personas suelen salir de estas interacciones sintiéndose más vivas y más ellas mismas. Curiosamente, este trabajo de desarrollar una relación consciente con la persona a menudo requiere lo que podría parecer una paradoja. Estar temporalmente indisponible a las expectativas y roles sociales que te han definido para descubrir cómo se siente realmente la disponibilidad auténtica. Esto puede implicar decepcionar a personas que se han acostumbrado a una versión particular de ti, o rechazar oportunidades que reforzarían una identidad que estás empezando a superar. Si bien estas decisiones pueden resultar incómodas al principio, crean espacio para que surjan formas de interacción más genuinas. A medida que estas percepciones se asientan en tu conciencia, como la calidad luz del sol que disuelve la niebla matutina, podrías percibir cómo esta comprensión del trabajo con la personalidad crea un puente entre la transformación psicológica interna que hemos estado explorando y los desafíos prácticos de vivir auténticamente en relación con los demás. El camino hacia la plenitud no es un proceso puramente interno, sino que debe expresarse con el tiempo en cómo nos comportamos en nuestras familias, comunidades y el mundo en general. Esto nos lleva a preguntarnos sobre los desafíos específicos que surgen cuando empezamos a vivir más auténticamente, en particular aquellos momentos en que nuestra autenticidad emergente parece entrar en conflicto
con lo que otros esperan de nosotros. Y como podemos navegar estas transiciones con valencia y compasión. Esto nos lleva a reflexionar sobre los desafíos específicos que surgen cuando empezamos a vivir con mayor autenticidad, en particular en aquellos momentos en que nuestra incipiente autenticidad parece entrar en conflicto con lo que los demás esperan de nosotros. Y como podemos afrontar estas transiciones con valencia y compasión. A medida que estas reflexiones sobre el trabajo con la personalidad se asientan como sedimentos en aguas tranquilas, nos aproximamos al territorio más íntimo del panorama psicológico de Jung, donde sus reflexiones centenarias iluminan con asombrosa claridad las luchas modernas que enfrentamos con los límites. El agotamiento emocional y esa peculiar forma de autotraición que se disfraza de amor. Pero nos deja sintiéndonos agotados y resentidos. Imaginez caminando por un hermoso jardín, cuidadosamente diseñado para complacer a todo visitante que cruza sus puertas. Rosas plantadas con los colores preferidos de los vecinos. Senderos dispuestos para adaptarse a todos los estilos de caminata. Bancos ubicados para ofrecer la vista exacta que cada huésped ha mencionado disfrutar. El aire matutino transporta las fragancias mixtas de una docena de variedades de flores, mientras que el suave sonido de la grava bajo sus pies se mezcla con el suave chapoteo de una fuente, diseñada para crear el ambiente perfecto para todo aquel que se detenga a escuchar. Sin embargo, al recorrer este espacio aparentemente perfecto, comienza a notar algo inquietante. No hay una visión coherente que lo mantenga todo unido, ninguna expresión auténtica del sentido estético del jardinero, solo una interminable adaptación a las preferencias externas que ha creado algo técnicamente hermoso, pero de alguna manera sin alma. Este jardín de infinitas adaptaciones se convierte en una metáfora viviente del patrón psicológico que Jung reconocería como la persona sobredesarrollada al servicio de lo que ahora llamamos complacer a los demás. Esa necesidad compulsiva de estar disponible para las expectativas de todos, mientras permanecemos misteriosamente inaccesibles a nuestras propias necesidades y deseos auténticos. En tu propia vida, podrías notar cómo este patrón se manifiesta como la dificultad crónica para decir que no a peticiones que te quitan energía. La forma en que te encuentras aceptando planes que en realidad no te interesan. O esa peculiar forma de contorsión emocional en la que priorizas constantemente la comodidad de los demás sobre tu propio bienestar. Todo mientras te dices a ti mismo que es lo que requieren el amor y la generosidad. Imagina Jung observando esta dinámica en su consulta durante la década de 1930, observando a un paciente tras otro describir relaciones que los hacían sentir indispensables y invisibles a la vez, valorados por su servicio, pero nunca vistos por quienes realmente eran. La cálida luz de la tarde, que se filtraba por las ventanas de su consultorio, iluminaba rostros marcados por un agotamiento particular. No el cansancio que produce un trabajo significativo, sino el agotamiento que resulta de dar constantemente de un pozo vacío, de intentar serlo todo para todos mientras se pierde el contacto con la propia esencia. Quizás usted mismo haya experimentado este agotamiento. Ese cansancio profundo que el sueño no puede curar, la sensación de estar simultáneamente sobrecomprometido y subestimado. Jung lo entendió no como un defecto de carácter, sino como una consecuencia predecible de lo que él llamó identificación con la persona, donde la máscara social se vuelve tan habitual que la persona pierde el acceso a sus propios ritmos naturales de interacción y retraimiento, su propio sentido orgánico de lo que la nutre y lo que la agota. Siguiendo este hilo más a fondo en la comprensión de Jung,
Descubrimos que este patrón de disponibilidad infinita a menudo serve como defensa contra la misma intimidad que pers buscar. Cuando nos volvimos indispensables mediante el servicio constante, controlamos como si relacionan los demás con nosotros, asegurándonos de que nos necesitan y protegiéndonos de la vulnerabilidad de ser amados, simplemente por quien somos y no por lo que hacemos. Quien no puede decir que no, a menudo tampoco puede decir que sí. Ni a la intimidad genuina, ni a sus propios deseos, ni a las conexiones auténticas que le exigirían presentarse como tal en lugar de como un proveedor de servicios. Esto, naturalmente, plantea preguntas sobre lo que Jung llamó la reiterada de proyecciones. El proceso de reconocer que nuestra disponibilidad compulsiva a menudo serve nuestras propias necesidades inconscientes en lugar del bienestar auténtico de los demás. Al contemplar esta posibilidad mientras navegas por nuestro jardín metafórico, quizá notes lo diferente que si vería si estuviera diseñado, con pasión genuina en lugar de por la necesidad de complacer. Quizás salvage y ligeramente rebelde en algunos aspectos, cuidadosamente estructurado en otros, reflejando el auténtico sentido estético de alguien que conoce sus propias preferencias y no teme expresarlas. La transformación de complacer a los demás a una disponibilidad auténtica suele comenzar con lo que podría parecer una crisis. Esos momentos en los que los viejos patrons de repente parecen imposibles de mantener. Cuando decir que si una vez más se siente como una traición a algo esencial en nosotros. Jung entendió estos puntos de quiebra no como fracasos, sino como oportunidades para lo que él llamó el surgimiento del ser. Esos momentos cruciales en los que la sabiduría más profunda de la psique impone contra la tiranía de la acomodación sin fin. Imaginate de pie al bord de ese jardín sobrediseñado, con unas tijeras de potar en la mano, reflexionando sobre qué elementos pertenecen de verdad y cuáles existen solo para satisfacer las preferencias de los demás. A menudo, este proceso conlleva una ansiedad particular, el miedo a decepcionar a los demás, a ser visto como egoísta, a perder relaciones que se han construido sobre tu disponibilidad en lugar de tu presencia auténtica. Sin embargo, también hay algo inequívocamente liberador en la perspectiva de crear espacio para lo que realmente quiere crecer en el jardín de tu vida. Curiosamente, Jung descubrió que quienes aprenden a ser conscientemente inaccesibles a lo que les agota, a menudo se vuelven más genuinamente accesibles a lo que les nutre a sí mismos y a los demás. Cuando ya no se da por obligación o culpa inconsciente, la generosidad se convierte en una elección en lugar de una compulsión, y conlleva la calidez genuina que solo puede surgir de un pozzolino, no vacío. La conversación que se ofrece con auténtico interlocutor se percibe completamente diferente de la conversación que se ofrece como un servicio, tanto para quien da como para quien recibe. Quizás reconozcas esta cualidad en tu propia experiencia. Esos momentos en los que te sentiste completamente presente para alguien, no porque tuvieras que estarlo, sino porque realmente lo deseabas, cuando tu atención se siente como un regalo en lugar de una carga. Estas interacciones suelen transmitir una particular sensación de tranquilidad y bienestar para todos los involucrados, como si la energía que normalmente se destina a mantener respuestas apropiadas se hubiera liberado para una conexión genuina y un intercambio creativo. Esto nos lleva a reflexionar sobre la relación entre la indisponibilidad estratégica y lo que Jung llama individuación. El proceso que dura toda la vida para llegar a ser auténticamente uno mismo. Desde esta perspectiva, aprender a decepcionar las expectativas de los demás se convierte no en un acto de egoísmo,
sino en un paso necesario para desarrollar la capacidad de una relación genuina, donde dos personas auténticas pueden encontrar sin la interferencia de jugos de rol inconscientes ni la acomodación compulsiva. Quizás hayas experimentado destellos de este tipo de relación auténtica. Esas conexiones donde ambas personas pueden expresar sus verdaderos pensamientos y sentimientos, donde hay espacio para el desacuerdo y la diferencia sin la amenaza del abandono, donde el amor existe por quien eres, no por lo que ofreces. Estas relaciones a menudo resultan más desafiantes y, al mismo tiempo, más satisfactorias que las conexiones basadas en la adaptación mutua, lo que nos exige desarrollar lo que Jung consideraba la valencia fundamental de la individuación, la disposición a ser incomprendidos en aras de la autenticidad. Curiosamente, este trabajo de aprender a estar estratégicamente indisponible a menudo requiere lo que podría parecer una paradoja. Dejar de estar temporalmente disponible para las expectativas de los demás para descubrir cómo se siente realmente la disponibilidad genuina. Esto puede implicar decepcionar a quien se han acostumbrado a una versión particular de tu servicio, rechazar oportunidades que reforzarían patrons, que intentas cambiar o simplemente crear un espacio para escuchar tus propias necesidades y deseos sin la constante presión de las demandas de los demás. A medida que estas percepciones comienzan a asentarse en tu conciencia, como la suave lluvia que nutre la tierra previamente descuidada, podrás percibir cómo esta comprensión transforma la cuestión de los límites personales y el autocuidado, pasando de ser un lujo egoísta a una base necesaria para el amor y el servicio auténticos. Cuando ya no nos impulsa inconscientemente la necesidad de ser necesitados, nos volvimos disponibles para responder a la vida desde nuestros dons y capacidades genuinos, en lugar de desde nuestras heridas y dependencias. Esto naturalmente plantea la pregunta más profunda de todo nuestro viaje. Que si vuelve posible cuando abrazamos completamente los desafíos y la liberación de vivir desde nuestro centro auténtico, y cómo puede esta transformación extenderse hacia fuera para afectar no solo nuestras relaciones individuales, sino también nuestra comprensión de lo que significa ser verdaderamente humano en relación con los demás. Esto, naturalmente, plantea la pregunta más profunda de todo nuestro recorrido. Que si es posible cuando abrazamos plenamente los desafíos y la liberación de vivir desde nuestro auténtico centro, y cómo podría esta transformación extenderse hacia fuera, afectando no solo nuestras relaciones individuales, sino también nuestra comprensión de lo que significa ser verdaderamente humano en la relación con los demás. A medida que estas reflexiones sobre la auténtica disponibilidad se asientan como sedimento en agua estancada, nos encontramos acercándonos al umbral donde las ideas psicológicas de Jung se disuelven en algo más grande y misterioso. El reconocimiento de que el vaya interior hacia la plenitud individual nos conduce, paradójicamente, a una conexión más profunda con la experiencia humana universal, donde los límites entre el yo y el otro, lo interior y lo exterior, la sanación individual y la transformación colectiva comienzan a diluirse como acuerdas que se funden sobre papel mojado. Imaginate de pie al bord de un vasto y tranquilo lago al amanecer, donde la superficie del agua refleja la perfección el cielo, creando la ilusión momentánea de estar suspendido entre dos extensiones infinitas de espacio. El aire es fresco y increíblemente claro, con el tenue aroma pino y flores silvestres de la orilla lejana, mientras que los únicos sonidos son el suave chapoteo del agua contra las rocas bajo tus pies y el suave susurro del viento entre los árboles. Al contemplar en este espejo perfecto, empiezas a notar algo extraordinario.
A veces vestu refugio individual claramente definido contra la superficie del agua. Pero en otros momentos la frontera entre tu fin y el caminos del mundo parece desaparecer por completo. Como si tu. El lego y el cielo fueran expresiones del mismo misterio fundamental. Este lego al amanecer se convierte en una metáfora viviente de lo que Jung llamó la realización del ser. Ese profundo reconocimiento que surge al culminar el viaje de individuación, donde la comprensión, tan difícilmente adquirida, de la propia naturaleza individual se abre una experiencia de conexión con algo infinitamente más grande y abarcador. Jung comprendió que quien ha realizado el difícil trabajo de ser auténticamente él mismo. Paradójicamente, descubre que su naturaleza individual más profunda es también su naturaleza más universal, conectándola con los patrones atemporales y las energías sagradas que fluyen a través de toda la experiencia humana. Imaginen a Jung en sus últimos años, sentado en su estudio de Bollingen con vistas al lago de Zurich, donde la cálida luz de la tarde se filtra a través de ventanas que han presenciado décadas de profunda exploración psicológica. El familiar aroma del tabaco de pipa se mezcla con la brisa del lago mientras reflexiona sobre una vida dedicada a cartografiar los territorios de la psique humana. Y en su rostro curtido se percibe tanto la satisfacción del trabajo bien hecho como una especie de apacible asombro ante el misterio que siempre permanece más allá de la comprensión completa. Sus manos, ahora marcadas por la edad, pero aún firmes, hojean las páginas de su diario, donde ha registrado no respuestas, sino preguntas más profundas sobre lo que significa ser plenamente humano. Quizás puedas percibir esta cualidad en tus momentos de tranquilidad, esos momentos en los que las preocupaciones habituales sobre la identidad, los logros y el posicionamiento social se desvanecen, reemplazadas por algo más simple y esencial. Estos pueden ocurrir durante periodos de profunda contemplación, en momentos de belleza inesperada, al cuidar un ser querido, o en esas pausas sagradas en las que te sientes conectado con el misterio y el significado que subyacen a la experiencia cotidiana. A menudo, una cualidad de paz acompaña estos momentos, como si hubieras abandonado temporalmente la agitadora tarea de ser alguien y te hubieras adentrado en la gracia de simplemente ser. Siguiendo este hilo conductor, profundizando en la comprensión de Jung, descubrimos que esta realización del ser no representa un punto final, sino un nuevo comienzo, una forma de vida que permanece comprometida con los desafíos prácticos de la vida diaria, a la vez que se nutre de una fuente más profunda de sabiduría y compasión. La persona que ha integrado su sombra, desarrollado una relación consciente con su persona y aprendido a distinguir entre la disponibilidad auténtica y la compulsiva no se retira de la vida, sino que regresa a ella con una mayor capacidad de servicio y conexión genuinos. Esto nos lleva a reflexionar sobre lo que Jung consideraba el propósito último del desarrollo psicológico individual, no la creación de individuos perfectos y independientes, sino el cultivo de personas capaces de participar conscientemente en la sanación colectiva y la evolución de la conciencia humana. Cuando ya no necesitas recurrir a otros para completar tu sentido de identidad o gestionar tus propios conflictos internos, te vuelves accesible a relaciones basadas en la genuina mutualidad, en lugar de la dependencia o la proyección inconsciente. Al contemplar esta posibilidad mientras contemplas nuestro lego metafórico, quizá notes como la niebla matutina comienza a levantarse de la superficie del agua, revelando características previamente ocultas del paisaje. Islas que parecían flotar aisladas, ahora conectadas por puentes de tierra sumergidos,
Orillas separadas que se revelan como partes de un único ecosistema interconectado. Este fenomeno natural refleja la idea de Jung de que la sanación individual crea las conditions para la sanación colectiva. Que cada persona que se esfuerza por alcanzar la plenitud consciente contribuye a la labor más grande del despertar humano. Curiosamente, este proceso de integración psicológica a menudo conduce a lo que podría parecer una paradoja. Cuanto más auténticamente individual te vuelves, más reconoces tu interconexión fundamental con toda la vida. Las cualidades que sientes más únicas, tu combinación particular de fortalezas y limitaciones, tus dons y desafíos específicos, comienzan a experimentarse no como marcas de separación, sino como tu contribución única al vasto tapiz de la experiencia humana. Tu canción individual se convierte en una nota necesaria en la sinfonía más amplia de la conciencia. Quizás hayas experimentado destellos de esta mayor sensación de pertenencia. Esos momentos en los que tus dificultades personales de repente se sienten conectadas con temas universals, en los que tu propia sanación pareció crear espacio para que otros también sanaran, o en los que actos de auténtica autoexpresión inspiraran una autenticidad similar en quienes te rodeaban. Estas experiencias suelen conllevar una cualidad de rectitud que trasciende la satisfacción personal, como si estuvieras temporalmente alineado con un patrón o propósito mayor que incluye, pero se extiende mucho más allá, tus preocupaciones individuales. Esta comprensión transforma la cuestión de la disponibilidad y el retiro, de una estrategia personal a una práctica espiritual. Cuando aprendes a no estar disponible a aquello que disminuye tu naturaleza auténtica, no solo proteges tu bienestar individual, sino que preservas algo esencial para el beneficio colectivo. Cada vez que eliges la verdad sobre la conveniencia, la autenticidad sobre la aprobación, la respuesta consciente sobre la reacción automática, contribuyes a la expansión de la conciencia que beneficia a todos los que se encuentran contigo. Curiosamente, Jung descubrió que las personas que han realizado un trabajo interior significativo suelen volverse naturalmente atractivas para quienes están listos para su propio camino de despertar, a la vez que se vuelven menos accesibles para quienes desean permanecer inconscientes. Esto no es una cuestión de juicio ni de superioridad, sino más bien una consecuencia natural de la alineación energética. Lo similar atria lo similar, y la conciencia genera conciencia de maneras que operan por debajo del nivel de la intención o el esfuerzo personal. A medida que estas percepciones comienzan a disolverse en tu conciencia como suaves olas que acarician la orilla de la conciencia, podrías sentir como esta comprensión nos devuelve al punto de partida, a la observación de Jung. Cuando dejas de estar siempre disponible para las necesidades y expectativas de los demás, algo milagroso comienza a manifestarse en tu interior. Lo que ahora reconocemos como milagroso no es solo la sanación individual, sino la participación en la sanación más amplia de la propia conciencia humana. Dicho de otro modo, la avalancha de decepcionar a otros al servicio de la propia verdad se convierte en una forma de servicio, y la evolución colectiva de la conciencia, creando espacio para que surjan formas más auténticas de conexión y comprensión humana. Quien se niega a sacrificar su autenticidad en aras del conformismo social, permite a otros hacer lo mismo, creando ondas de liberación que se extienden mucho más allá de sus relaciones inmediatas. Imaginate ahora como el individuo que ha profundizado en la autocomprensión y como parte del vasto lego mismo, a la vez una gota de agua única y una parte inseparable del todo.
Los limites entre estas perspectivas comienzan a suavizarse y difuminarse, no por confusión, sino por un reconocimiento cada vez más profundo de que ambas son verdaderas. Eres irreemplazablemente tú mismo y también parte de algo infinitamente mayor, individual y universal, separado y conectado, una expresión única de la misma conciencia que anima toda la vida. A medida que el amincer continua dispentando sobre nuestro lego metafórico, la niebla se eleva y se disipa, el agua se calma gradualmente hasta alcanzar una claridad perfecta, y las preguntas urgentes que te levaran a esta exploración comienzan a asentarse en una comprensión pacífica. El trabajo de convertir en ti mismo, con todos sus desafíos y revelations, sus periodos de retirada y retorno, sus momentos de confusión y claridad, se disuelve en el simple reconocimiento de que siempre has sido y siempre serás perfectamente, tú mismo y perfectamente conectado con el misterio que nos encierra todos. Deja que esta comprensión flote suavemente a través de tu conciencia ahora mientras tu mente consciente se prepara para dormir. Confiando en que la sabiduría más profunda que hemos explorado juntos continuará su silencioso trabajo de integración mientras descansas, tejiendo las ideas de Jung en la estructura de tu ser de maneras que servirán no solo a tu propio despertar continuo, sino también a la sanación de nuestro viaje humano compartido hacia la plenitud. Y entonces la sabiduría de Jung se vuelve como una campana distante, todavía sonando pero desvaneciéndose ahora en las corrientes más profundas de tu ser, donde el courage de no estar disponible a lo que te disminuye se fund con la vasta quietud que sostiene toda transformación. Estas percepciones ya no son pensamientos separados sino parte del suave ritmo que te leva más allá de la necesidad de comprender, más allá de los límites entre dormir y despertar, individual y universal, donde tu yo auténtico se disuelve en algo infinitamente más grande y más abarcador. No hay necesidad de aferrarse a estas ideas sobre la retirada y el retorno, la persona y la sombra, porque se están volviendo parte de la sabiduría del sueño que sabe sin saber. El espacio donde el propio cuestionamiento de Jung se une a la eterna pregunta que se pregunta a sí misma a través de cada corazón humano, que busca la totalidad. Y tal vez en esta disolución está la disponibilidad más profunda de todas, no a las expectativas de los demás sino al misterio que te respira, te sueña, te leva hacia la orilla distante de la mañana donde la comprensión espera no como conocimiento, sino como el suave reconocimiento de que siempre has sido perfectamente tú mismo y perfectamente parte de todo. Flotando ahora más allá de las palabras, en ese vasto silencio donde toda búsqueda logra descansar.